Всем здорово, это Влад, и это эпический камбэк после нескольких месяцев отсутствия возможности или желания стримить. И сегодня мы начинаем довольно занимательный, легендарный в некоторых кругах японский триллер, детектив. Как его еще характеризовать, даже не знаю. Да, в общем-то говоря, игра под названием Premonition. У нас будет директор скат. Пробуем пройти эту ужасную игру. А вы сможете за этим пронаблюдать. Что очень прискорбно, я наблюдаю некоторые проблемы с битрейтом и возможные фризы картинки. Это было одной из причин, почему я немножечко приостановил свою деятельность стримера. Печально. Ну и вторая причина, я очень сильно сгорел, когда Assassin's Creed Unity нормально не стримился с хорошей картинкой. Мне стало прям очень печально. Я посмотрел на то, как реагирует мой процессор вообще на эту игру. Я понял, что у меня процесс на 100% загружен. Assassin очень много забирает на себя. Но это Ubisoft, у них множество игр подобным образом работает. Если поиграть в Watch Dogs, там ровно та же самая ситуация. Переходим к захвату игры. Получилось? Или не получилось? Игра старая, 2011 года, по-моему, если не 10-го. Ну, по-моему, оригинал 10-го, а директор скат 11-го. Ну, пока игра, по-моему, не сразу вышла. У нас даже будет русский язык. Но играть мы с геймпада не сможем, потому что я не знаю почему. Я пытался настроить, но все безуспешно. Игра позволяет подключить геймпад, позволяет управлять какими-то настройками, перемещаться в меню, а ходить сам персонаж не хочет на левый стик. Как будто он застрял в поле, в полу, в дверях или еще в чем-нибудь. И так на любом этапе игры, не только в начале. Игра очень громкая и настроит после заставок. Yep. Yeah.
выглядит, будто это все с PlayStation 2, но нет, это с PlayStation 3 игра, по-моему. It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry Grandpa, you're too slow. Опять снимет монетизацию с ролика за музыку. Мне не привыкать. Неожиданно находка в лесу, правда? Yeah. Твин Пикс практически.
его виду игре. Я надеюсь, что она проходится очень быстро. На How Beat to Play написано 18 часов. Я бы хотел справиться побыстрее. Вот главное меню, музыка хорошая. 2013. Сохранение. Почему сохранение? Жестокость. Изменить цвет крови. Что? Что? Почему это так сделано? Надо было этот ползунок первым крутить. Да, я рад. Тут есть настройки DLC. Сразу показать. Тут можно менять. Видимо, нельзя менять дом главного героя. Можно менять одежду главного героя. Можно менять расцветку в машине. Ну, конечно, вот это подальше поставим сразу. Можно менять костюм для персонажа чем-то. И можно поменять скин убийца. Переписать. Да, я запускал, просто немножечко офигеть от того, как... Что это за игра. А еще настройки звука не применяются к роликам. Терпите. Я терплю вместе с вами. I want to hear another story. Yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down like always. Now, listen. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love.
Почти такое же лицо. Камера вот иногда вот так вот очень медленно плавает, она очень быстро. Активировать, смотреть. Понял. Изображающий толстяков. Так, машинка там. Что было бы ближе посмотреть. Питер Гриффин, по-моему, да? Фэнси все. Добавлю карточку к своей коллекции. Карточки. Ну, Ведьмак 1 получается, правда ведь? Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Zach. Zach, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Good. I thought you went to sleep. Zach, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zach? Наверное, да. Sure, that's one way of looking at it, but it's totally wrong. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zach, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into her nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zach? Судя по искрам, у нас электрокар. Без подушек безопасности.
И в карман. Zach, there goes the civilized world. Еще загоревшейся машины закурил. Надежно же. Так. Ты офигел? Что творись? Выходи оттуда, оно тебя сожрет. Вы играли, да? Или что? Я знаю, что это Twin Peaks от мира видеоигр. О, медальки. Ну, есть смысл что-то делать. Ржавая труба, дальность. Высокая дальность, скорость. Что? Ну, это не тебя знаю. Вы играли, да? Хорошо. Вот там кейсы, храни свои вещи. Забрать. Свечка, кофе, сигареты, леденец. Мы пытаемся играть, и ты в Twin Peaks пироги ешь. Что? Так. Ты кактус? Ну, пистолет с бесконечными патронами, конечно, немного в приоритете. Короче, Зак молодец. Это спойлер, да? Или Зак молодец тем, что из-за него мы разбили. Looks like we're being welcomed. Zach, I'll let you handle the meet and greet. Мы Йорк, а наш напарник, которому мы звонили, зовут Зак, да? Ну, нам показали, что нам туда, но я не пойду туда. Или сюда. А, не, мы отсюда пришли. Так, туда или туда? Нету разницы. Кстати, в обычном издании, насколько я понимаю, пистолет был конечный. Собачки. Ой. Ну, может, это сделала другая собака. Нет, не другая собака. У меня же пистолет, это ж мне поможет, правильно? Небо вообще очень плохо. И женщине тоже.
Да что-то мне уже плохо становится потихонечку. Так. Вообще не вижу ни одного повода туда идти. Когда тут есть медаль. Так, хорошо. Не буду спойлерить, ибо не помню почти. Ты прошел, да? Огурцы. Нет, не прошел. Вы получили огурцы. Хорошо. Что тут еще смотреть можно? А не похоже, чтобы тут кто-то жил. Не до конца. О. Лопату нельзя. Какое-то кровище. Я смотреть же нельзя. Хоть я не эксперт, но думаю, так мы сможем. Мы? Я с ним, типа? Понял я. Ладно, это хорошо. Давайте. Что еще? Аптечка. Возьму. Как аптечка? Написано бандаж. Типа... Удоб голду дают. А тут понадобится, да? Странная труба. Она лучше того, что... По-моему, тут можно фармить. Не сомневаюсь. Машину нам никто не починил.
Мне не нравится вот это немного топорное управление. Типа, как будто все с PlayStation. Так, сюда нельзя. Ну, пойдем дальше. Странная игра. Да не менее странного меня, в принципе. Ладно, попробуем. Но то, что они ходят перевернутые, это забавно. А еще здесь есть зачем-то стамина менеджмент сверху, слева. Видимо, это тоже где-то будет важно. Нужно будет таймить стамину. Хотя, может, это не стамина, это какой-то пульс, судя по иконке. Игра топчик. Ладно. Ну, типа, я все I've been пойму. through a lot of crazy situations, but Детектив. that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zach, can you give me a logical explanation about what that was? Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? Зак, это у нас в голове, типа, или что? Кейк. Хех. Давай, сохраняться. Я уверен, что мы тут еще и сдохнем в этой игре не раз. Но оружие будет, наверное, ультра не... Так может сдвинуть. Что? Зачем? Ну, ладно вообще. Ну типа... Great. Nice shot. Вы не можете подобрать эти предметы, освободите место в инвентаре. Ладно. У нас уже есть несколько труп. Свет включили. Хорошо. Наверное. В лол пойдешь когда-нибудь? Ну, надо, наверное, чуть-чуть это сыграть в это все-таки. Вообще неплохая идея. Тут леденцы спаунятся после сохранения, что ли? Спроси у Зака, Влад. Он умный, он поможет. Не забывает, что Зак это написал с большой буквы, а меня с маленькой. Так, что у нас тут? Предметы, карта. Карта. Наверное, мы не будем никогда больше обращаться к этой карте.
Мне потому что из нее выйти теперь не могу. Пожалуйста, я жму все клавиши. Офигенная игра. Тяжелее Dark Souls, а тут тебя уже карта убивает. Это Зак, да? Ох. Короче, карту не трогай. Карта всего лишь немножечко сломана. Как и многое в этой игре, я уверен. Да, тема вам на меня очень хорошая. О, тут главы. Да, пускай. Так, ну мы все еще можем брать халявные леденцы. До скончания веков, но это не похоже на прохождение игры. Чтобы леденцы не давали. Хотя, если леденцы вдруг заканчивают игру, я не против. Предметы. Четыре. Так, это, короче, типа немножечко восстанавливает голод. Погодите. Надо спать и есть. Покупать что-то за деньги. Вот тебе главная музыка игры. Хорошо, спасибо. Что понятно. Как вы вообще на стрим пришли? Вам сообщение пришло? Вы подписаны или что? То, что я не стримил 2 месяца. YouTube должен был забыть о моем существовании. Я думал, ты не любишь Twin Peaks. Я испытываю к нему очень большую ностальгию. Мы все знаем. Тогда скажите мне, далеко до конца игры? Потому что я уже как-то... О, лут. Текстура ушла. Тебе надо еще поесть пироги. Что, лучше не смотреть. Да, лучше не смотреть, правда. Никаких лохматых не людей.
Не, я пока не хочу ничего. И что делать с этим? С электрическим проводом тоже. Чё ж мне? Никто не сказал, что сундуки можно разбивать, и там лут ценный. А, у нее прочность есть. Ключи от пистолета. Почему я безоружный? Почему безоружного нож на иконке, а не кулаки? Это резко. При таком управлении масляном все это несколько неудобно. А, блядь, безоружный. Иди безоружный. Безоружный, правда безоружный, ладно. Что? Zach, something is still missing. We need more clues. Нам нужен предохранитель. Ну так, по идее, да? Ладно. Выхода у нас нет, потрогаем здесь. Так, эти положить. Кейс. Ложить. Теперь он оба положил. Положить. Хорошо работает игра. Просто потрясающе. Я, блядь, не удивлен, что ты не допрошел его. Какая-то херь. Совсем не по нраву пришелся убийца, да.
Цельных 4 мы взяли. Кто не хочет от меня откусить жопу, да? Спасибо, что замок никто не повесил обратно. Короче, да, Зак это у нас в голове, это шиза наша, а не напарник. Это зачем мы с ним по телефону говорили перед тем, как хотели разбиться? Это сохранение, по идее, да? Ну. А, мы по диктофону общались. Ну ладно, ладно. А, 2 патрона и хватит быстрее. Ну, можно и 1. Но в чем смысл экономить, если у нас их бесконечно, правда ведь? Что-то у вас тут много. Еще машина, попавшая в аварию. Вот это похоже на место для фарма. Да сколько их тут будет? Сколько? Это шутка? Что это за ММО-РПГ с доспавном? Бесконечно. Хорошая новость.
типа плюс лут. Быстрее бы как-то скипать эту анимацию еще. Все. Ладно. Я понял вас. Я понял. Все. Так. Вот это был какой-то наезд. Вот он, я думаю, конечный. Ладно. Stupid dummies. Huh? Засушу его, сделаю. Что-нибудь сделаю красивое. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, "Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate." О, да. О, потрясающий момент, да. Так, наверное, лучше прям по дороге не бежать. Еще какой-нибудь автобус меня собьет и все. Гринвейл. Вообще дальность прорисовки потрясающая. Зато узнаем, что будет, когда Йорк полностью наполнит шкалу сердечного ритма. Небось я умру. Получится псковское порно. Хорошо. Это настолько отвратительно, что я постараюсь никогда больше такого не допускать.
Now you were very late. Заместитель шерифа. Эмили. Уайт. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Don't want that, do we, Zach? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. Вот здесь кастинги его не проводят с такой фамилией. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small-town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profiling. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. We really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Zach, let's reassess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. It's broken. I've
You've been using that one for a long time. Why don't you get it repaired? This TV is important to you, right? It's got some memories attached to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time. Grandma liked movies? Of course she did. Everyone loves movies, right? I love movies too. I've never been to a movie theater though. Ох, какие мальчики. Пончик. Берем пончик. Сахарный пончик. Какие они еще бывают? Камера почти не крутится в этой игре, хотя временами на ней нормальные настройки. Даже и не знаю. Вот так вот надо проводить очень долго. Чтобы убедиться, что это не развилка. York! York! Don't breathe. Hold your breath. They can't see you if you hold your breath. Hurry. Like this. Cover your mouth. Левый контрол. Давайте переходите уже. Я бы, честно говоря, на все вот это время не задержал бы сам дыхание. Как это делает маленький ребенок, я понятия не имею. С вот объемом легких. Who are you? Zach,
The symbolism in my dreams continues to intensify. A forest of red trees, a carpet with red leaves, a strange doll, and twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Что-то пошло не по плану. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Let's head to the cafeteria, Zach. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Лучше бы я играл в Фаренгейт. Можно поспать. Нет. Пожалуй, нет. Так, поспать. Таблеточки сохранить, да. Хотя странно, что не на пишущей машинке, а на автомате. Какой сюрреализм. Так, положить. Может, сейчас получится положить? Количество 2 из 2. А как их разделить, чтобы положить? Чтобы я хотя бы с одной ходил. А то как разбивать эти? Ну вот, пускай все будет. Типа нельзя, да? Делить. Надо все вместе, чтобы было. Какая хоть у нас комната по номеру? Видимо, та, на той, которой нету таблички, не беспокоить. О, не зря зашли. Я не совсем понимаю, на что здесь тратить деньги. Наверное, на патроны. Потому что экшена достаточно. Предостаточно в игре. Тоже сохранение. Ага. 35 баксов за крекеры. Вообще нормально. 35 долларов за пачку печенья. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that?
The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan. You're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Did you see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. F.K. in the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then, let's get going. Прям с сигаретой. А еще кто готовит кофе при центрифуге?
Ладно. Ты с ним. There's always trouble heading my way in this job. But I'm always up for a little excitement, too. Развлечений, зажигалка. There's no theme park in this town, though. All that good luck is just slipping away. But I think I'll have a thrilling enough time right here anyway. Давай еще раз. Ты последний раз. Три. So, my lucky number is 3 today. The first case I worked after joining the FBI had 3 victims. Это до посинения можно делать. Ну, топовый свит же. Да, мелодия приятная. Не напрягающая после всего того, что было до. В целом музыкальное сопровождение хорошее в игре пока что. A police car. So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. О нет, нам дадут реально управлять машиной. Пара, ручник, изменить вид, поговорить. Дворники. Ускорение в машине. Хорошо. Мастер-ключ. Вспышку. Куда тут на дорогу выезжать? О. О, нет. Это отвратительно. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then.
I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in '95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. Oh, Zach, we're here. Let's continue our chat later. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay. Let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Бегает он забавно. Так вот, просто можем ходить куда хотим. Рабочий не похоже. Хорошо. Можно поспать в тюрьме. Ключ с белкой с изогнутым хвостом в тюремной камере. О, а это что значит? Это же дверь. Так, ну тут ничего. Тут тоже сидит.
Еще ключ с белкой. Вот этот, наверное, похож на то, что он потерял. Все-таки в тюрьме я не знаю, что он мог делать, а тут вполне. Аварийный выход. Ну, еще походим. Сохранимся. Выпусти меня. Ладно. George, do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will ya? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Ну это ж не все надо выполнять, я думаю, да? Чтобы... Я надеюсь. О, здрасте. Hi. Как мне кажется, игра душевненькая. Как мне кажется, игра немного говно. Но это мне так кажется. You found the key. That's the right one? Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay. I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But
For the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Сейчас я пойду посмотрю, что там хочет моя кошка, и мы продолжим.
тут, по обыкновению своей природы, кошка хотела жрать. Что неудивительно. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Все понятно. Я подозреваю, это упрек за то, что я сказал, что игра мне не нравится. Ну, пока что не нравится, и правда. И здесь выезд. В какую сторону? Но я же, конечно, могу поменять свое мнение во время игры. И тут надолго. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. So, Emily, tell me, is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways, stray pets. You're too fixated on violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost. Now, that's what I consider to be my duty as the sheriff of Greenvale. Zach, there he is. The monarch, in all his glory. Kind of makes me glad that I wasn't born here. Did you say something, Agent Morgan? No, nothing, George. I was just reflecting on a little history. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Не туда. На карту я смотреть боюсь, потому что она закрашивала мне игру уже один раз. Ясно, это путь был никуда. Ладно, все-таки надо посмотреть на карту. Так вот. Ага, ну короче, вот здесь вот направо. Я думаю, мы успеваем доехать. Ох, ё. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. Не вопрос, не вопрос. Еду. Просто в дождь. Физика. Говна. Приехали в больницу.
That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Hello, Sheriff. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime, the murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Снова меня там кошка душит. Сейчас я... Продолжаем. Так. Угу. Сохранение. Давай. Я что, плачу за него?
Так, ну это дверь, в которую нам надо. Ну мы ж... Дебил, мы поправимся туда, куда нам не надо. Правильно? И поспать можно в больнице. И переодеться. Кто-то наши вещи сюда даже принес. Не поддается. Интересная планировка. Опа-на. Эти пути мы любим. Ванная комната. Побриться здесь можно. У кривого зеркала. Мне нравится, что можно быстро заходить. Ну, тут ничего нигде не отличается. Карта. Хорошо. Так, будем иметь в виду, что ключ-карта. Туалет. Лестница. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right?
Так, вот теперь начинается проблема. Zach, something is still missing. We need more clues. Так, нет. Тут, конечно, может что-то потерялось при локализации. Zach, something is still missing. We need more clues. Так, не, все нормально. Хэн. А. Л. П. С. Ф. В чем логика? Король минует. Ладью, встречает слона. Он съедает пешку ферзя. Zach, something is still missing. We need more clues. А, я нарушил, все. Король. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Какой я умный, а. Пойдем. Надеюсь, игра из этого не состоит. Будет немного грустно. Видимо, все. Ну, где-то здесь. Вот он. Интересно, будет ли бэктрекинг и необходимость возвращаться в старые локации.
Сохранение это всегда ценно. Это стоит денег. На сохранение нам денег вроде бы хватает сейчас. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Какие у него ресницы. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job.
You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Шериф на втором месте по крутости после Зака. Не сомневаюсь ни на йоту. Офигенная чувствительность, кстати. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something.
Here you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Runtime error. Ну, впрочем, прошло 2 часа от начала стрима. Я думаю, это неплохое место для того, чтобы завершить. Правильно? Кочезак помогает нашему бесполезному Йорку. Понятно, да. Да, еще, Андрей, почему-то твоя ссылка на музыку не открывается. Она не полностью вставилась, наверное. Ладно, это был интересный опыт игры в подобное. Мы обязательно продолжим когда-нибудь. И в целом я надеюсь, что регулярность прямых трансляций на данном канале наберет прежние обороты. Ну, если я не столкнусь снова с техническими трудностями в виде интернета или то, что мой века не тянет игру, или с трудностями в подведении времени свободного на все это дело. Посему спасибо всем, кто смотрел трансляцию онлайн. Спасибо тем, кто смотрит запись. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.